So everyone, let's start. আমরা তোমার সিইউটির সিলেবাসে মাইক্রো ইকোনমিক্স থেকে যে দুটো ইউনিট আছিল এই দুটো ইউনিটের মধ্যে আমরা লাস্ট তিনটা ক্লাসে ইউনিট 1 কমপ্লিট করছি। এখন আমরা ইউনিট 2টা ধরব। and as usual unit 2 is consumer behavior and demand. তোমরা মোর অর লেস জানো এটাতে কি আছে, বাট জাস্ট আমরা একটু সিইউটি পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে পুরা ইউনিটটারে তোমরা যদি মাইক্রো ইকোনমিক্সে ক্লাস 11 এর সিলেবাসটা রিকল করো, কনজিউমার বিহেভিয়ার, ডিমান্ড, ল অফ ডিমান্ড, ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড ইনক্লুডিং নিউমারিক্যাল, আমরা অনেক কিছু পাইছি। এখানে আমি কি করছি, পুরা ইউনিটটারেই সামারাইজ করছি সিইউটি পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যে কি কি পয়েন্ট তোমরা ইম্পর্টেন্ট। সো কনজিউমার বিহেভিয়ার এখানে আমরা কি পড়বো, দ্য স্টাডি অফ হাউ ইন্ডিভিজুয়াল কনজিউমার গ্রুপস or organization, this is most important, individual, ঠিক আছে, individual consumer এর behavior, that is simply the demand, group, organization, etc. purchase use মানে তা হে কি purchase করে তার demand কি, and dispose of ideas, goods and services to meet their needs and requirement is known as consumer behavior. আমরা এখান থেকে এইখানে ডেফিনেশন পাইছি যেটা নট ইম্পর্টেন্ট, এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউতে ইম্পর্টেন্ট না, জাস্ট একটা ইন্ট্রোডাক্টরি পার্ট। ইট রেফার্স টু দ্য কনজিউমার্স অ্যাকশন ইন দ্য মার্কেট প্লেস অ্যান্ড দ্য মোটিভস ফর দোজ অ্যাকশন। ওকে ফাইন। নেক্সট যেটা ইস্যু আমার কাছে যেটা অলরেডি তোমরা পাইছো সেই ইস্যুটা হলো ইউটিলিটি। ফাইন, আমরা যদি ওই মাইক্রো ইকোনমিক্সের কনসেপ্টে রিকল করি, ইউটিলিটি মানে স্যাটিসফ্যাকশন। ইউটিলিটি বলতে আমরা কি বুঝি, satisfaction, and that satisfaction is psychological, that is varies from person to person. আমার যে গুডে একটা পার্টিকুলার গুড আমারে যে স্যাটিসফ্যাকশন দেয়, তোমারে সেই স্যাটিসফ্যাকশনটা নাও দিতে পারে, কমও দিতে পারে, বেশিও দিতে পারে, হোয়াট এভার। সো দ্যাট ইজ সাইকোলজিক্যাল। হোয়াট গিভস মি দ্য স্যাটিসফ্যাকশন, দ্য সেম থিং মে অর মে নট গিভ ইউ দ্য সেম স্যাটিসফ্যাকশন. So the ability of an asset to meet demand is utility. Demand is its utility. The more the utility obtained from an item or good, the greater the need for it or the stronger the desire to have it. Utility is a straightforward concept. The same product can offer, be careful, the same product can offer different levels of use to its different people. The consumer's desire for the item is usually determined by the service or satisfaction he or she receives. এই যে 3-4 লাইনসের জিস্ট একটাই, utility means satisfaction which is psychological, varies from person to person, varies from good to good. মানে মনে করো আমি এই পেনটা ইউজ করি আর সেলর, তোমার এটা ভালো লাগে না, তুমি ওভার সেলো, ইউ আর প্রেফারিং অ্যানাদার ব্র্যান্ড অফ পেন। কথা বুঝলে? So the gist of this para is satisfaction. Utility is satisfaction which is psychological and it varies from person to person. Fine. এখানে কিটা ইউটিলিটি কয় ধরনের হয় যেটা আমরা অলরেডি পাইছি, টোটাল ইউটিলিটি, মার্জিনাল ইউটিলিটি, কার্ডিনাল, এটসেট্রা এটসেট্রা। সো এখানে আমরা ইউটিলিটি কয় ধরনের হয়, ফার্স্ট যেটা পাইছি সেটা হলো কার্ডিনাল ইউটিলিটি অ্যানালাইসিস। দিস অ্যানালাইসিস suggests that help can be stated numerically. It describes how the level of entertainment that follows the use of any goods or services can be organized according to the countless number. Now, cardinal utility মানে কি, if your satisfaction is expressed through a number. Cardinal utility মানে কি, if your satisfaction you can express through a number, through a value, then it is called cardinal. আমরা ইউটিলিটির কনসেপ্টে একটা পাই কার্ডিনাল আর আরেকটা কি পাই রে, অর্ডিনাল। কার্ডিনাল মানে যেটা নাম্বার দিয়া রিপ্রেজেন্ট করা হয়, আর অর্ডিনাল মানে র্যাঙ্ক বা রেফারেন্স দিয়া যেটারে রিপ্রেজেন্ট করা হয়। আরো দুই টাইপস অফ ইউটিলিটি কিটা, একটা টোটাল ইউটিলিটি এন্ড দেন মার্জিনাল ইউটিলিটি।
জিনিসগুলো তোমরা জানো, আমি এর লিগে একটু শর্টকাটেই করে দিই। আর টোটাল ইউটিলিটি কিটা? টোটাল স্যাটিসফ্যাকশন। কিভাবে হয়? নাম্বার অফ গুডস কনজিউমড, মানে মনে করো তুমি ওয়ান পিস অফ অ্যাপেল কনজিউম করছো, and from this one piece of apple your satisfaction is 10 unit. I mean not unit, utils. From one piece of apple, just listen, শুনিয়া শুধু কপি করলে হবে না, listen carefully. One piece of apple, and from this you have gained satisfaction is 10. Second piece of apple, and from this you have gained satisfaction say 8. So now 10 plus 8, 18 is the total satisfaction. Now একটা piece of apple এর পরে if you stop your consumption, then 10 is your total satisfaction. If after second units of apple if you stop your consumption, then 18 is the total satisfaction. If you continue consumption to the third apple, then suppose 6, then 18 plus 6, 24 is the total utility. Concept মনে আছে তো? ক্লাস 11 এ যারা করছিলে আমি তোমরা এখানে কুয়ে দিছিলাম। টোটাল ইউটিলিটি কিটা? সামেশন অফ মার্জিনাল ইউটিলিটি 1 2 3 ডট 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 যতটুকু যেতে পারে। মানে এই 10 এর পরে এই 8টা কি অ্যাকচুয়ালি তো নেক্সট এডিশন, কত 8, সো দিস প্লাস নেক্সট 6, দিস প্লাস নেক্সট 4 3 2 হোয়াট এভার ইট ইজ। যদি এখানে স্টপ হয়ে যেত, সো এই 10 ইউনিটটাই থাকতো আমার টোটাল ইউটিলিটি। যদি সেকেন্ড পিস অফ অ্যাপেলের পরে তোমার কনজাম্পশন স্টপ, দেন 18, থার্ডে গেলে 24 লাইক দিস। নাও টোটালের পরে যেটা নেক্সট কনসেপ্ট আমার কাছে সেটা হলো মার্জিনাল ইউটিলিটি। মার্জিনাল ইউটিলিটি মানে নাথিং বাট এডিশনাল, ভেরি গুড, এডিশনাল ইউটিলিটি বা এডিশনাল স্যাটিসফ্যাকশন হুইচ ইজ ডিরাইভড, মানে সিম্পল, মনে করো ওয়ান পিস অফ অ্যাপেল, এই যে জাস্ট নাও কইলাম আমি, টোটাল ইউটিলিটি ইজ 10. Second piece of apple, total utility increases to 18. What is the addition of utility? What is the addition of consumption? Addition of consumption is 1. Consumption addition is 1. Utility addition is 8. This is called marginal utility. Formula ta kita? Formula hilo delta TU divided by delta Q লিখলাম। Q মানে consumption. Q stands for consumption, কতটা কনজাম্পশন হইতেছে, বা ইয়েস, বা আমরা আরেকটা ফর্মুলা ইউজ করতে পারি, সরি মার্জিনাল ইউটিলিটির আমরা আরেক, ইয়েস, mu, সরি TU n minus TU n minus 1. N means, here n means the last commodity, last, latest. N minus 1 means এর আগেরটা, মানে if you are consuming two goods, তাহলে সেকেন্ডটা হলো n আর ওয়ানটা হলো n minus 1. If you are consuming three goods, তাহলে third is n, two is n minus 1. If you are consuming fourth good, fourth is n, three is n minus 1. Is it clear? আচ্ছা, এরপরে আসি আমরা এই জাস্ট নাও যেটা কার্ডিনালের পরে আইলাম অর্ডিনালে। সো আবার একটু রিপিট করে দেই, কার্ডিনালটা কিটা? কার্ডিনাল মানে যখন তুমি তোমার স্যাটিসফ্যাকশন ডে নাম্বার এক্সপ্রেস করো, দ্যাট ইজ কল্ড কার্ডিনাল। অর্ডিনাল মানে র্যাঙ্ক। লেট আস রিড আউট। Defines a level of satisfaction that follows the use of any good or services that cannot be measured. Please careful. Cardinal utility বলছে satisfaction can be measured. Ordinal বলছে cannot be measured. These items on the other hand can be arranged in chronological order. Consumption of a product is determined by its level of satisfaction. It is realistic and sensible. Ignorance curve is a part of ordinal usage analysis. এই জাস্ট ওয়ার্ডটা একটা মনে রাখিও, not so important. Anyway, এই 3-4 লাইনসের জিস্টটা কিটা? যে অর্ডিনালিটি ইজ অফ র্যাঙ্ক, ক্রোনোলজি। আমি একটা গুড খাইয়া আমি এটারে ফার্স্ট নাম্বার দিলাম, আরেকটারে খাইয়া আমি সেকেন্ড নাম্বার, আই এম গিভিং দ্য র্যাঙ্ক প্রেফারেন্স। ঠিক আছে, এটারে আরেকটাও নাম কইছে মাইক্রো ইকোনমিক্সের কনসেপ্টে রিভিলড প্রেফারেন্স থিওরি। তোমরা নাই সিলেবাসে, জাস্ট আমি রিভিল করি আর আমার প্রেফারেন্স, যে আই এম প্রেফারিং দিস পেন ওভার দিস, আই এম রিভিলিং মাই, এক্সপ্রেসিং মাই প্রেফারেন্স, দ্যাট আই এম
মানে প্রেফারিং দিস পেন ওভার দিস, মানে আই এম লাইকিং দিস পেন মোর দেন দিস, তো আমি র্যাঙ্ক করি আর এটা বেটার, এটা নট বেটার, দিস ইজ কল্ড অর্ডিনাল। কার্ডিনাল মানে, সো ওই ওয়ার্ডটা মনে রাখবা যদি এমসিকিউ পয়েন্ট অফ ভিউতে থাকে, যে কার্ডিনাল ইউটিলিটি নাম্বার বা ভ্যালুতে ইউটিলিটি মেজার করা, দ্যাট ইজ ইউটিলিটি ইজ মেজারেবল এন্ড কোয়ান্টিফিয়েবল। যদি মনে থাকে utility is measurable and quantifiable, but once we talk about ordinal utility, it is not measurable, it is rank preferred. Achha, next come to total utility and marginal utility relation. এটাও তোমরা ক্লাস 11 এ পাইছো, দেখতে পারবে মার্জিনাল ইউটিলিটি কার্ভ ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং, জিরো এন্ড নেগেটিভ হয়। ইয়েস, মার্জিনাল ক্যান এনিথিং বি জিরো এন্ড নেগেটিভ এক্সেপ্ট কস্ট, শুধু মার্জিনাল কস্ট যদিও তোমরা নাই, এনিওয়ে মার্জিনাল কস্ট ছাড়া যে কোনো কিছু নেগেটিভ হইতে পারে। ইউটিলিটিটা স্পেশালি নেগেটিভ হর, জিরো হর। আর টোটাল ইউটিলিটি কি হর, এই পয়েন্ট থেকে টোটাল ইউটিলিটি বাড়ে। লুক এট দ্য বোর্ড এভরিওয়ান, দিস পয়েন্ট টোটাল ইউটিলিটি ইজ ম্যাক্সিমাম, marginal utility is 0. Total utility starts falling, marginal utility becomes negative. Simple relation. So আমরা যদি total utility আর marginal utility রে relate করতে চাই, first point of relation is total utility increases at an increasing rate, marginal utility decreases. Yes. अच्छा, मैं बोल रहा हूँ, इसमें बाद में आ रहा हूँ। Just total utility increases, marginal utility decreases. Total utility maximum, marginal utility zero. Total utility falling, marginal utility negative. This is the relation. Leave it. कोनो व्यापारी ना इटा देखा। कौन सा वाला पॉइंट में? पॉइंट नंबर 2. Okay, sorry, third. हाँ बोलो। mu becomes zero when tu is maximum. Tu is maximum. Where mu is 0, and point to where tu is limited. So limited to tu is maximum. Referred to as a safe haven. Point to C. Hold on, where mu is 0. Nothing serious, not important, but এখানে এইটাতে আন্ডারলাইন করে রাখো, সেফ হেভেন। সেফ হেভেন কোন পয়েন্ট, যেখানে টোটাল ইউটিলিটি স্টপস রাইজিং, নেগেটিভ ফলিং। 3 ফেজ, টোটাল ইউটিলিটি ইনক্রিজিং, মার্জিনাল ইউটিলিটি ডিক্রিজিং। টোটাল ইউটিলিটি ম্যাক্সিমাম, marginal utility 0. Total utility falling, marginal utility negative. Fine. Now one important point যেটা তোমরা 11 এ পাইছো না, that is the point of safe haven. হ্যাঁ পেয়েছো? ও তো পয়েন্ট অফ স্যাটিসফ্যাকশন মানে হাইয়েস্ট স্যাটিসফ্যাকশন। সেফ হেভেন মানে কি, এমন একটা পয়েন্ট যেখানে টোটাল ইউটিলিটি ইনক্রিজিংটা স্টপ হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, ইয়েস। সো এখানে আমরা পাই আর পয়েন্ট এমটা কি দাঁড়ার, পয়েন্ট এম টিউ স্টপস রাইজিং। এখন টিউ যদি বাড়া কমে যায়, এই পয়েন্টটারে আমরা পয়েন্ট অফ স্যাটাইটি বলি বা এ পয়েন্ট অফ সেফ হেভেন। মানে ইটস ওকে, আমার টোটাল ইউটিলিটি বাড়ছে না, কোন পয়েন্টে এটা ওকে, তখন আমার মার্জিনাল ইউটিলিটিটাও নেগেটিভ হচ্ছে না, দ্যাট ইজ ফাইন। SATIETY. Come to the next issue, যেটাও তোমরা অলরেডি পাইছো, ল অফ ডিমিনিশিং মার্জিনাল ইউটিলিটি। এই লটা কে দিছেন রে? হু হ্যাজ গিভেন দিস ল? ক্লাস 11 এ পাইছো, কে দিছলা এই ল? হু হ্যাজ গিভেন দিস ল? No. Yes. Gaussian, GOSSN.
আচ্ছা, সো ল অফ ডিমিনিশিং মার্জিনাল ইউটিলিটি কি বলছে আমরা এই স্টেটমেন্টটা একটু পরে দেখি। স্টেটমেন্ট দেখার আগে আমরা এলিমেন্টের কনসেপ্টটা রিকল করি যে ইফ এ কনজিউমার গোজ অন কনজিউমিং এ গুড উইদিন এ শর্ট অ্যান্ড রেগুলার টাইম পিরিয়ড, খুব স্পিডে কইলাম, if a consumer goes on consuming a good within short and regular time period, then the additional satisfaction continuously diminishes, at a point becomes zero and eventually it becomes negative. মানে আবার আমরা আগের ডায়াগ্রামে যাই, just focus on marginal utility curve. It is falling, at some point it will become zero and after that zero it will be negative. And this is nothing but law of diminishing marginal utility. ইমপ্লিকেশনটা কি? ইমপ্লিকেশন ইজ সামথিং লাইক দিস, তুমি যদি একটা গুড বারবার কনজিউম করতে থাকো, at 6 p.m. you have taken a plate of chaat, at 6:30 p.m. you have again taken a plate of chaat, at 7 p.m. again one plate of chaat, so the satisfaction what you will derive from chaat will fall. But at 6, if you take chaat, at 6:30 if you take momo, at 7 if you take fried rice, then your satisfaction will not fall, because with the change in type of good from chaat to momo and from momo to biryani, your satisfaction level will not fall because your taste is changing. Now if your taste does not change, your স্যাটিসফ্যাকশন, এটাকে আরেকটা কথা বলে, এটাকে বলে মনোটোনাস প্রেফারেন্স। মনোটোনাস হয়ে গেছে, একঘেয়েমি একটা, নেই নেই চেঞ্জ নেই हो रहा है, monotonous, same good repeatedly you are consuming, so you will not like the good anymore and hence the satisfaction what you will derive it will continuously fall. This is all about law of diminishing marginal utility. কি বলছে? कौन सा? डेफिनेशन नहीं, स्टेटमेंट है वो, मतलब तुम रॉटलिंग मत करो, सिर्फ सुनो। इफ ए कंज्यूमर goes on consuming same good, right, same good within short and regular interval of time, a shorter regular interval of time is most important, if you can underline it, within short and regular interval of time, then the additional satisfaction derived from the additional good continuously falls, comma, becomes zero and finally becomes negative. Comma, becomes zero and finally negative. Derived from the additional good. Matlab, the thing is like this. Suppose at 6 p.m. look at the board, you have taken one plate of momo and that satisfaction is 10. At 6:30 p.m. you have taken the second plate of momo. So from the first plate what you will derive, from the second plate you will derive less than it. Say it is 8. At 7 p.m. if you take another plate of momo, you will derive the satisfaction less than the second plate, say 6. Now the time is important. 6, 6:30, 7, short time period and regular, half an hour. Now তুমি 6টার সময় খাইছো, আবার 9টার সময় রাত্রে মোমো খাইছো, তোমার স্যাটিসফ্যাকশন নাও কমতে পারে। টাইম ফ্রেম ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট in the law of diminishing marginal utility. You see, marginal
এখানে this is total, that is 10, this is 10, now in total this is 18, now in total this is 24. Please be careful, total will not fall, total is increasing, additional is falling, 10 to 8, 8 to 6. Fine. Come to the assumptions. assumption এ আসো, আমরা ওই 11 এর assumption রিকল করি, এখানে একটু আছে আমরা দেখবো। assumption কি বলছে যে গুড কনজাম্পশনটা হতে লাগবে শর্ট আর রেগুলার টাইম পিরিয়ড। আমি একটা হাফ এন আওয়ার পরে খাইলাম, আরেকটা 2 আওয়ার্স পরে খাইলাম, আরেকটা 3 আওয়ার্স পরে খাইলাম, না, ইট ইজ নট লাইক দিস। if it is after half an hour then half an hour, if it is after 15 minutes then 15 minutes, and short time period। तुमने 6 बजे एक ग्लास पानी पिया, 8 बजे तुम्हारा सेम, you may feel thirsty and you can take the same glass of water, but at 6 you have taken 1 glass of water, at 6:10, at 6:20, in that case if you consume then the satisfaction will fall because your thirstiness is not increasing. So same like here happens in case of law of diminishing marginality, that the good must consume within a short and regular time period. Another assumption is cardinality. This is the biggest assumption. Ki the satisfaction is measured through a number. তোমরা বোর্ডে দেখতে পারো cardinality কি বলছে, একটা নাম্বার বা ভ্যালু, একটা ভ্যালু দিয়ে স্যাটিসফ্যাকশন কে এক্সপ্রেস করা। yes 10 8 6 5 4 whatever it is expressed through a number, not ordinal approach. Now you look at the table, কি দেখতে পারটা units, total utility, marginal utility, 1 2 3 4 up to 5, I mean 6 a consumer has consumed the good. Total utility 10 19 25 28 28 27, something like this. Now marginal, the first one you can write same like total or you can keep blank. yes, ये टेबल का assumption ऊपर ही। সো আবার আমরা 11 এর কনসেপ্ট রিকল করি। এনিথিং ইজ ইন টোটাল, ঠিক আছে, সেটা ইউটিলিটি হোক, কস্ট হোক, রেভিনিউ হোক, টোটালে যা ফার্স্ট থাকবো মার্জিনালে আইদার আমরা ব্ল্যাঙ্ক রাখবো বা টোটালের ভ্যালুটা সেম রাখবো, ঠিক আছে। মার্জিনাল মানে কি, মার্জিনাল শব্দের মানেটাই কি, এডিশনাল, চেঞ্জ কতটা আছে। হোয়াট ডাজ মার্জিনাল বা দিস ডেল্টা স্ট্যান্ডস ফর, দিস ডেল্টা স্ট্যান্ডস ফর চেঞ্জ ইন। এখন প্রথমটার আগে আমার কি আছিল, আমি তো সেই চেঞ্জটা জানি না। সো অ্যাজ উই ডোন্ট নো, সো ফার্স্ট মার্জিনাল আইদার উই উইল কিপ ব্ল্যাঙ্ক, উই উইল নট রাইট এনি ভ্যালু, or we will write the same value as in the first. So এখানে টোটাল এটা 10 লেখা হয়েছে। Then 10 to 19 কত চেঞ্জ, ব্ল্যাঙ্ক। नहीं नहीं, जीरो कैसे, कॉस्ट कभी जीरो होता ही नहीं। How cost would be zero? You have not produced a single piece of product, still you will incur some amount of cost. तुमने आज सोचा कि तुम्हें राइस प्रोड्यूस करना है, ब्लैंक जीरो नहीं, जीरो देने से पूरा कॉन्सेप्ट ही रॉन्ग हो जाएगा। इन केस ऑफ नहीं, जीरो कभी भी नहीं, नेवर एवर जीरो, बिकॉज स्पेशली इन केस ऑफ कॉस्ट, because you just recall the concept of fixed cost and variable cost. Fixed cost is that cost where you will incur some amount of cost without producing a single piece. मतलब तुमने सोचा है तुम हाँ रेंट, तुमने सोचा है कि तुम आज राइस प्रोड्यूस करोगे, तुम्हें पता है तुम्हें सीड्स लाना है, फर्टिलाइजर लाना है, लेकिन सबसे पहले तो तुम्हें लैंड चाहिए। अभी लैंड के लिए आइदर यू विल परचेज और यू विल टेक ऑन रेंट, सो फॉर दैट यू विल spend something and you have not produced a single piece of rice. Now you will introduce seeds and fertilizer in the agriculture field, and after a point of time rice will get produced. Are you getting my point? So first is not zero, this is important. No, nothing zero. Okay, so 10 to 19 increase kotota 9, 19 to 25, 25 28, 28 28। अभी फिर से मैं पहले वाले डायग्राम पे जा रहा हूं, पकड़ लो ये 28 28 है, फाइन। আগেরটাতে টেবিল দেওয়া ছিল না, আমি জাস্ট রেজিউম করলাম ওই টেবিলটাই,
28, 28. That is why the change is 0. The change is 0. মানে fifth consumption total utility is 28, fourth consumption total utility is 28. So from fourth to fifth there is no change in utility. That means here the utility is 0. Then from 5th to 6th, 27, that is the change is negative, -1. Now if we again go back to the earlier diagram, so this situation you may point out as -1. Fine. Table just explanation কিছু না. TU continues to grow at a declining rate, MU is declining, MU will always fall. If TU is high, that is 28 at 5th unit, the MU becomes 0. After that point, MU becomes negative as TU begin to collapse. Collapse মানে এখানে লিখতে পারো TU begins to fall. Falls not to fall. TU will only rise to the point where MU is positive. When MU turns negative, TU declines. Clear? Just the simple explanation of the table. Next issue, and again the important issue, indifference curve. It is a curve which shows different combination of two goods a consumer can consume. যদি ইনডিফারেন্স কার্ভের জায়গাতে পিপিসি হইতো তো আমরা কি কইতাম, different combination of two goods a producer can produce. And indifference curve means different combination of two goods a consumer can consume. And how it looks like? It looks like this. How it looks like? Suppose মনে করো এখানে অ্যাপেল, just for example, আর এখানে মনে করো অরেঞ্জ. A consumer is consuming. This point, this much of more orange, less apple. Look at the board, everyone. Point A কি দেখাচ্ছে? More orange, less apple. Point B কি দেখাচ্ছে? Less orange, more apple. That is the combination is changing. But the satisfaction what he gets from A is exactly equal to the satisfaction what he gets from B. Concept. हाँ, इसलिए बोल रहा हूं पॉइंट ए पकड़ लो, 5 ऑरेंज जस्ट एंड 2 एप्पल. पॉइंट बी पकड़ लो, 2 ऑरेंज और 4 एप्पल. Are you getting the point? Apple consumption is increased, but orange consumption is decreased at the point B. But in total, what satisfaction the consumer has derived from point A, the same satisfaction the consumer has derived from point B. Yes, of course the budget is there. Of course, budget is there. Budget हम लोग वो इक्विलिब्रियम में आएंगे. वो बजट एक्सीड नहीं करेगा. उसके पास जो बजट है उस बजट में वो अपना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगा. कहां पर करना है? एप्पल ये है, ऑरेंज ये है, एप्पल पे कितना, ऑरेंज है. नो सेविंग कॉन्सेप्ट इज देयर. नहीं, नो सेविंग मतलब किसी से उधार लेके कुछ खरीदेगा, ये भी यहाँ पर कंसिडर नहीं होता. और कुछ बचा के वो कंज्यूम करेगा, वो भी यहाँ पर कंसिडर नहीं हो रहा है. मतलब नो सेविंग्स एंड नो डेफिसिट काइंड ऑफ थिंग. द थिंग इज दैट व्हाटएवर ही हैज he will spend all of the money. Am I clear? Okay. आ रहा हूं टेबल बाद में. वही मेन फैक्ट है, बोल रहा हूं. Indifference curve is an image. Say this is an image or picture that shows all product combinations that provide the same level of satisfaction to the consumer. This is most important. Combination is changing but not satisfaction. It is same. Since all combination offer the same level of satisfaction, the consumer loves them all equally. As a result, the negligence curve got its name.
a simple two-dimensional graph দেখতেই পারদায় দুইটা অ্যাক্সিস graph is used for general negligence curve analysis. Each axis represents a different type of economic advantage. The customer who address to the negligence curve is not interested in any of the product combination shown in the curve as well as all product combination in the negligible curve bring the same level. মানে তার কাছে just try to understand curve দিয়ে আমরা indifference রেট মেজার করি আর বাট একটা কনজিউমারের কাছে এই কার্ভটা ইউজলেস কিভাবে আমি যাই খাই আমি মাছ বেশি খাই আর ভেজিটেবল কম খাই আমি যা পাইমু ভেজিটেবল বেশি আর মাছ কম খাই আমার কাছে সবই সমান all the combinations are same to me so he is not bothered about the shape of the curve but technically আমরা শেপটা কি পাই this shape পাই downward sloping from left to right concave or convex concave or convex PPC is what concave or convex and what about indifference curve concave now let's come to the table and just hold for a minute it will get clear this one now please three combination it is written ABC for example let if we take this diagram two combination A and B good Y bananas for example apple মনে করো এখানে bananas না দিয়া apple আর mangoes না দিয়া এখানে দেখি কম্বিনেশন এটা তো কমতেছে এখানে কিছু একটা আবার আমি প্রিন্টিং মিস্টেক করছি কি হইছে মৌসুমী your favorite মৌসুমী লিখতাম আচ্ছা লিখে দেবো নেক্সটটাতে আরো কিছুতে তোমার মৌসুমী ভালো লাগে একজন ইকোনমিক্সের প্রফেসর আছেন আমি নাম খুঁজে না রিটায়ার্ড এখন শিলচরেই কোনো একটা কলেজে যখনই ইকোনমিক্সের কোনো গুড এক্সাম্পল দিতা তার এক্সাম্পল একটাই আছিল হরলিক্স ইভেন স্টুডেন্টরা বিদ্রুপ করিয়া তাহলে হরলিক্স টিচারও ডাকত মানে যাই তাই গুডের এক্সাম্পল দিতা হরলিক্স ইজ এ কমন এক্সাম্পল রিটায়ার্ড প্রফেসর শিলচরেরই একটা রিনাউড কলেজের রিটায়ার্ড মানে অনেক আগে রিটায়ার্ড আই ডোন্ট নো তাই এখন আসুন কিনা সেটাও আমি জানি আমি আরো আগের কথা কইয়া তাই যাই গুডের এক্সাম্পল দিতা হরলিক্স যেমন এর কাছে মৌসম্বি কমন আচ্ছা এনিওয়ে হ্যাঁ না নাম বলার কোনো প্রয়োজন নেই সো এইখানে যে এই যে টেবিলের যেটা এক্সপ্লেনেশন তোমরা তিনটা ডায়াগ্রাম দেখতে পারদায় আই মিন সরি তিনটা ইনডিফারেন্স কার্ভ দেখতে পারদায় 1 2 and 3 এই তিনটা ইনডিফারেন্স কার্ভে কি দেখাইছে যে একটা গুডের কনজাম্পশন কন্টিনিউয়াসলি বাড়িয়ে গেছে আর আরেকটা গুডের কনজাম্পশন ফিক্সড হয়েছে আন্ডারস্ট্যান্ড ঠিক আছে মানে কি যখন হাইয়ার ইনডিফারেন্স কার্ভ থাকে দ্যাট ইজ you know one of the property of indifference curve higher the indifference curve gives you higher satisfaction and when it is possible only when either you have consumed one good more or there is no decline in the consumption of any other good মানে বোঝার চেষ্টা করো একটা indifference curve যখন উপরের দিকে উঠে that is from this indifference curve this one is giving you more and from this to this one is giving you more satisfaction এর লাগিয়া আমরা যেটা একটা প্রপার্টি পাই higher IC gives higher satisfaction এটার মানে কি just look at point A this much of banana this much of mangoes point B banana consumption has increased mangoes consumption same মানে আমি যদি কোয়ান্টিটি ধরি মনে করো একটা banana 10টা mangoes দুটা banana 10টা mangoes same mangoes ही खार but more banana of course satisfaction will increase हाँ यहाँ पर budget में price will fall or something will happen हाँ
Now from 2 to 3, again the consumption of banana has increased, but bananas has increased, but mangoes remain same. So এই যে property, that is higher indifference curve will give you higher satisfaction. This will happen only when that one good consumption remains same and other good consumption continuously increases. So again, different combination. But most important, আমরা পয়েন্ট এ যদি দেখি, পয়েন্ট বি যদি দেখি আর পয়েন্ট সি, পয়েন্ট এ তে স্যাটিসফ্যাকশন বি থেকে কম, পয়েন্ট বি তে স্যাটিসফ্যাকশন সি থেকে কম, ঠিক আছে। বাট আমরা যদি এইখানে কোনো পয়েন্ট লাগাই, এই পয়েন্ট সাপোজ এটার নাম দিলাম আমি এ ড্যাশ, এই পয়েন্ট কি দেখাচ্ছে, this much of banana, this much of mangoes. What we find? Banana consumption increased, mango consumption decreased. But these two satisfaction is same. Clear? Clear? If we plot another point, say here, and we are giving it B dash, so কি পাই আমরা? Banana consumption has increased, mango consumption has decreased, but B and B dash same level of satisfaction. বুঝিনি, এটাই তো ইনডিফারেন্স কার্ভের মানে, giving you the different combination having same satisfaction, but এইখান থেকে এইখানে বেশি, এইখান থেকে এইখানটায় বেশি, কারণ ইনডিফারেন্স কার্ভ চেঞ্জ হয়। This is important to note it. Indifference curve is changing, hence satisfaction is increasing. But on the same indifference curve, satisfaction is not increasing, it is same. Am I clear? On the same indifference curve, satisfaction is same. But on a higher indifference curve, satisfaction is higher. Clear? Clear? Combination कुछ भी हो, does not matter. Just concept is this. Two issue you keep in mind. On the same indifference curve, satisfaction is not changing. Only combination is changing. Hold on. On the same indifference curve, satisfaction is same, combination is changing. On a higher indifference curve, satisfaction is higher, combination is also changing. Now your question. कहाँ पर? Point A, this and this one combination. Point A dash, combination is changing. More bananas, less mangoes. Point B, this much of mangoes, this much of bananas. Point B dash, banana consumption increases, mango consumption is decreased. Same indifference curve, satisfaction same, combination changing. Higher indifference curve, combination is changing, satisfaction is increasing. Am I clear? Now, another combination, concept, that is called marginal rate of substitution. পাইছো তোমরা আবার? আমরা ইউনিট 1 এ, that is introduction এ পাইছিলাম MRT, মনে আছে নাকি MRT? What is MRT? Marginal rate of transformation, that is the ratio of loss is to